one more, Winnie. Hey, that's my line. I thought our viewers might like a change. Okay, Megan Fisher, I'm gonna let it slide. But just this once, though. Esanamhlanje isiqendu asicwelanga siyaphuphumala inkuthazo. We explore 3 different stories, All with different people and circumstances. but each one guaranteed to inspire you. Starting with a remarkable story of creativity, which began in extraordinary circumstances. Then, Luando Bantum shares with us his journey of beating COVID-19. We wrap with a dynamic mother-daughter edition of Daily Slice. Lockdown Letters is a new book comprising of letters and art, all of which reflect essay perspectives of lockdown. Project leader and editor Michelle got the idea for the book when the creative pastor at her church called congregants to journal their thoughts about lockdown. As I started writing the letter, I was overwhelmed at what my writing was doing personally for me, because it actually became almost an act of healing as I was writing, and I realized that there was possibly more to this. Everybody relates to lockdown, and wouldn't it be wonderful if we created a community ministry opportunity for anybody to write their own letter and send it in and publish those letters in a book? And it would just create a manuscript of wonderful insights and be very interesting to see the similarities amongst the letters. So Michelle called the community to join with their own letters and artworks to create a historic book. What was the response like? The response from the authors was phenomenal. I really cannot believe that we received so many entries. It's quite something to sit down and write a letter of 3,000 words and send it in. We had a launch recently, and we really sensed the hope in the room. It was incredible. And I think it's because these are people that, especially the novice writers, it's something that they never thought they could ever do. And it's created an opportunity for them almost to publish their own book. So it's created a real sense of hope amongst the community. You know, I think in the world today, the battle we fight is one of discouragement. We must not let that happen. We must be relevant in this time and not let our love grow cold. One author featured in the book is Lynette Stradom. She reflects on the period as well as the creativity of her children, which inspired her story. So die oomblik toe ons deure nou sluit, ons besef is net hierdie 4 mure waar binne ons nou moet leef, was dit eintlik vir ons verskriklik lekker. En ons het besluit om dit net te improviseer en om wat kan ons alles doen om net vir my vir die lewe is so negatief en daar's so baie dinge. En ons het besef dit gaan ons nie onderkry nie. Ons gaan nie toelaat dat vrees vir ons in 'n hoekie dryf nie. Ons gaan die beste maak van wat ons het. En ons jongste dogtertjie is nou 8 jaar oud en sy het gereeld vir ons konserte gehou in die tuin, dan pak sy stoele uit. Sy het vir Boetie gereël by die deur. Hy het gaan aantrek. Hy lyk soos 'n regte deurwagter met das en met mooi skoene, en dan moet ons kaartjies koop om haar vertonings te kom bywoon. So het hulle elke dag iets uitgedink, en ek het net besef dit was vir my so lekker om dit te deel met almal. Maak dit vir die ander mense bietjie net kreatief. Wees net kreatief. Geniet die tyd met die kinders by die huis, want vir mense, ek is 'n mamma wat by die huis bly en dit is vir my vreeslik lekker, maar soveel ander mense werk. En dit was 'n moeilike tyd om deur te kom, en ewe skielik is almal vasgevang. Hulle is nie gewoond aan by die huis wees nie, en nog met kinders om hulle. So ek dink daardeur wou ek graag vir mense net laat besef, mens kan die beste uithaal. Mens net, die lewe is so kort. Los net die bekommernis oor om 'n huis aan die kant te maak en oor los die kinders dat hulle iets doen. Ek het selfs my grasperk het ek 'n deel opgeoffer en my man het saam met hulle 'n dam daar uitgespit en die gras uitgehaal
en hulle het geete uit vir hulle geete aangelê van die agterdeur af. En die dag toe hulle nou die tank se water se kraan daar kon oopdraai, was dit nou soos regtig een of ander groot waterprojek en almal het mal gegaan en foto's geneem en papierbootjies gevou wat ons kinders nie eintlik ken vandag nie en ja, so hulle het net improviseer met allerlei dinge. Die ek vertel in my brief ook daarvan is hierdie dam het toe naderhand 'n oseanarium geraak. Hulle het hulle hele houer plastiek diere daarin gegooi en ons moes weer eens kaartjies koop en ons dogtertjie Madri het ons gereeld herinner dat met haar mikrofoon het sy nou afgekondig en die vertoning gaan begin en daar's net 3 kaartjies oor en ons moet gou maak, ons kan nou net staan, daar's nie meer sitplek nie en dan hou hulle hierdie vertoning. So hulle het vir ons regtig die lewe in 'n ander prentjie gesit en ek dink ook daai besef van om net dankbaar te wees, om net elke oggend op te staan en vir Here te sê dankie vir hierdie dag. Al is ons ingegrendel, al moet ons leef uit ons beperkte dit wat ons het in ons huise. Ons het so baie. Ons kan soveel maak met min en ons kan mekaar eintlik net geniet. Want in ons gejaagde lewe ons verby mekaar. Ons kry nie daai tyd om sulke dingetjies te doen nie. Michelle is touched by the deeply personal aspect of the stories. In particular, I love a letter from a 68-year-old lady, and she actually wrote a letter about befriending a couple that lived in the same block of flats as her, and they started this balcony relationship. And this couple that she befriends just embraces her totally. And they start exchanging gifts with one another. They put a table in the passage because they can't have contact with one another. But they actually put a table in the passage and they start exchanging gifts. She makes pancakes for them, and then she actually starts saying wisdom into their lives, and they talk about a gratitude list. And the next day she leaves a little notebook on the table. This is for your gratitude list, she says. And in particular, I really love that letter because it's just so powerful how, she's 68 and she took the time to jot down her thoughts and write the letter about the relationship that she has with this younger couple. And she's recently been invited to their wedding. After the break, a personal story of fighting COVID-19. We are called to do good, but not just to those who are in the church, to everyone. These are the words of our next guest, Luando Bantum. Early in 2020, Lwando's wife was shocked to test positive for what was then a new virus. Soon, the whole family was infected. Hey, Booty, yafika i-COVID, yasibetha apha endlini. But Booty, I want to thank God for one thing. While sikhona kwi-COVID, we were supported fully by the Department of Health. Those doctors, those nurses were calling. The department also advised them to take immune boosters, steam with eucalyptus, and rest as much as possible. The community supported them too. The neighbors, although abamelwane bethu babengayazi bakuqhubeka ntoni, babengasiboni phandle, bengasiboni nemoto, but basifonele bakwenzeka ntoni. But these neighbors, Booty, they looked after us. Uyazi Booty, and their friends there too, they looked after us, Booty man. Abantu will bring food. Bakushiya ukutya pha phandle, bafone bathi bashiya ukutya. Staying positive and turning off alarming news reports was key. But for Lwando, the most critical thing in beating COVID was talking to God. Pray as a family, sithanda zeman Booty, and uThixo was so good to us. But I want to tell you one thing. Lando does not change who God is. uThixo remains God. Whether COVID, whether I lose my loved ones or whatever, hayi bhuti uThixo shiyeke nguThixo. Ayikho into emtshintshayo uThixo. uThixo still loves me.
noba ndilahlekelwe ngabantu, uThixo loves me, noba kwenzeka ntoni, uThixo still cares for me. As a teen, Lwando had to leave school early to help support his family. So he took a job at a petrol station. And that decision led to all kinds of opportunities. Ndithe ndisaphangela apho ndingenayo imatric, ii-customers zazama ukuba mandifunde. Ndafumana imatric ndiphangela phaya epetrolini. Ndiyafuna ukuchazela ke Fiks okokuba ukuphangela as a petrol attendant was one of my best jobs. Hamba nathi. Kulapho Fiks into ezininzi zenzeka ebomini bam because ndathi ngoku ndisitha ipetrol ndabona okokuba hey kukhona izinto ezivelayo ngam endingazaziyo ukuthi I'm a people's person. Ndino-cousin bam ke ozwayi noloyiso bhala. Ndizothi ngexesha ndiphangela pha egaraji mane besiza bezohlala apha kum ngemigqibelo nangecawa. Ezi cousins zam ziyacula. Zimane zifika ezi cousins zam ke Saturday afternoons na Sundays. Hey, sicule kube mandi apha egarage because ku-quiet nge-afternoons. Ngoba babefuna undichithisa isithukuthezi. Kuyakwenzeka ke uzwayi wafumana i-opportunity yokuba aye eDrakensberg, but the funding was not enough. Ngenxa yoba ke mna ke ndandimane ndifumana ke ii-awards as being one of the best petrol attendants kule ndawo yayithi ipetrol, ndabhala ke Imaki ndingaqhawulanga bhuti Lwando. Ukuba ndikuva kakuhle wena utha ipetroli, ubhala Lwando, uyibhala straight kwintloko yale khampani lena. Yes. Okay, hamba nathi. Ndaqonda uba mandingamxeleli i-owner yegarage okokuba ndizawubhalela head office ndicele imali. The CEO then was a lady. Mna not knowing Fiks okokuba nje mandithumela le nto kule CEO, utata wale CEO yi-customer yam. Now, this lady, what you know, this is an interesting story. We must fund this project. So they funded Uzwai Bala. Uzwai Bala was the first black boy at Drakensberg Boys Choir School. Soon Lwando got his matric and a degree as well. He now works in transformation. I'm working for the South African Institute of Chartered Accountants, and I am the happiest man on earth. There was unothando lobana uguqule ubuso be-accountancy apha eMzantsi. Khawusichazele ngokubanzi. Yeah. I-chartered accountants esinazo nje apha eSouth Africa siyi-47,233. U-72% wazo umhlophe, u-15% umnyama, u-4% ngamakhaladi. Now ke ngoku thina what we are doing sizama ukuzama abantu abamnyama abanesesikhono sokuba bakwazi ukuba zii-chartered accountants, sibanike ii-bursaries. Sakugqibanike ii-bursaries sibafake kwi-system bafunde benze i-BCom accounting, sibajonge de bagqibe baqualifye as chartered accountants. Le nto iyasinceda ngoba sibona abantwana betshintsha imeko emakhaya. Uthatha umntana ezilalini engenathemba, umnike funding, lo mntana afunde, aqualifye as a chartered accountant, azokwazi uzane nomahluko ekhaya. Ngicela ke ukubonisa umyalezo ke from omnye usisi mhlawumbi usamkhumbula mhlawumbi wamlibalayo kudala. Wayesi-student sakho kudala ngoku. Yes, unolwazi. Her words are ndikule ndawo ndikuye njengobhuti Lwando. So yintoni eqhubayo ibhuti Lwando kule nto like kolu thando lwakho lwabantu uqhutywa yintoni kanye? Yeah, I think bhuti ndiyathanda ukwenza okulungileyo ebantwini. I think le job, sorry. It's okay. Le job bhuti endiyenzayo indinika i-fulfillment. You know what, Fiks? Yi-mandate yethu lena as believers. Ukuthi thina njengabantu abakholwayo bekumele by right senze okulungileyo kuye wonke umuntu, whether this person believes in God or not. But imele uba yinto yethu ukuthi we must do good to people. Period.
Coming up, a special family edition of Daily Slice. Die verhouding tussen ma en dogter inako ukuba yaxexwa ngamanye amaxesha. Besigheidsvennote te wees, ithanda ukuba nzinyana ke ngoku. But for Marietta and Annie, their relationship isn't just surviving, it is thriving. Mum and daughter Marietta and Annie run their own hair salon and training academy. Fiks posed them with an interesting question. Die besluit om saam te werk, was dit 'n keuse? Dit het eintlik gebeur per ongeluk, want sy het eintlik BCom gestudeer en sy sou haar artikels begin doen het aan die einde van 'n sekere jaar. En toe kom sy by my en sê, ek dink nie ek wil my res van my lewe mense se foute soek nie. Maar so gesê, buite spinnekop my toe en ek verloor amper my arm. Ek het erg sepsemie gekry en ek is in die hospitaal en ons het eksamens wat moet afgeneem word vir die skool en sy moes net oorvat. Sy moes net oorvat want anderster was dit chaos geweest. En toe neem sy oor en van toe af is ek en sy saam en sy doen al die goed wat die belangrike deel is van al die boeke en sy reël al daai goed en ja, en sy is my regterhand, sy is my liefste dogter. Ons stamp ook baie keer lekker koppe. En sy het vir my geleer, want ek is perfectionist en ek raak mal as ek by die werk kom en ek sien die staf sit en koffie drink. Want hulle moet reg wees en hulle moet werk. En sy het vir my geleer, maar die wêreld het verander. En in vandag se tyd is jong mense anders ingestel. Hulle verjaarsdae is vir hulle belangrik en dan neem hulle 'n dag af. Ek het amper hartaanval gehad. In my 60 jaar van werk was ek elke verjaarsdag op my pos en gelukkig daaroor. Ek dink van daai perspektief af, ons het 'n baie jong staf en dit is vir my belangrik dat die mense wat vir ons werk voel dat hulle kan, as hulle wil, 'n Saterdag afvat om na 'n kinderpartytjie toe te gaan of as hulle kind siek is, dat hulle kan by die huis bly, want dit is my hele ding is ons is 'n familie en as jy 'n familie is, dan werk jy saam. As jy hard werk vir 3 of 4 ure en jy's besig en jy's vol en jy's altyd by die werk en dan vir 2 of 3 ure het jy nie kliënte nie, dan het ek nie 'n probleem om as jy iets op jou foon wil sit en kyk en 'n koppie koffie drink nie. Wees gelukkig, maar wees hier. The girls faced a crisis when suddenly their landlord of 20 years gave them a month to vacate their premises. But Annie had a plan. En sy sê, mamma, daar is 'n gebou net af in die straat, maar hy's nog in geboustadium. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, want ons kan nie met ons skool gaan sonder dat dit toe en ons is heeltemal hier en ek raak heeltemal paniekerig. En sy sê vir my, mamma, moenie bekommerd wees nie. En sy sê ons gaan môreoggend met die staf almal na die nuwe perseel toe. En die volgende oggend kom ons hier aan en sy laat almal hande vashou en hier is net sement en dis nog nie 'n gebou nie. En sy bid. Ja, en toe is almal net so sterk in wat Jesus vir ons doen. En kyk, hier sit ons vandag. En sy het die visie gesien en die geloof gehad. Is dit nie moeilik om moeder en dogter en besigheidsvennote te wees nie? Ja, baie. Soos as ek vergeet om die studente die register te laat teken, eerste ding in die oggend as hulle inkom, kry sy 'n korner. So dit het op 'n punt gekom wat ek 'n besluit moes neem en die besluit was basically, wil ek elke dag met my ma beklei of gaan ek haar laat doen die dinge wat sy doen, wat sy regtig goed is mee en gaan ek al die ander goed wegvat en dit vir iemand anders gee om te doen. En ek dink dit was die beste besluit wat ons gemaak het. Sy's kreatief, sy is passievol, maar sy wil nie die mundane elke dag dinge doen nie. En op 70 sou ek dit ook nie wil doen nie, truth be told. So toe ons daai dinge verwyder het en dit half minder gemaak het, dink ek het dit 'n groot verskil gemaak. So dis definitief moeilik. Dit is ook moeilik wanneer dinge moeilik is, soos in COVID,
want ons albei werk vir die besigheid en dan as jou besigheid stop, is dit twee mense se inkomste wat stop. Het julle enige raad vir ons kykers wat miskien 'n bietjie sukkel met hulle moeder-dogter verhouding? Ek dink van my kant af, dit is baie belangrik dat 'n mens nie die ma en die dogter is nie. Mens moet vriende wees. Jy moet die beste vriendinne wees. Jy moet saam kan kuier en jy moet saam kan hard werk en jy moet probleme saam kan uitsorteer en veral probleme tussen mekaar. Maar gelukkig het ons daar 'n bietjie van 'n skeidsregter, want Annie se man is altyd die een wat die arbitrasie doen. So, van my perspektief af, 'n les wat ek geleer het, wat ek voel baie mense, ek kyk baie keer in 'n familiesituasie en dan kyk ek na twee kinders en hoe hulle wat hulle visie is van hoe hulle groot geword het en is altyd vir my so interessant hoe niemand het dieselfde visie nie. Jy kan in dieselfde huis groot word en jy kan na jou ma kyk. Ek het sulke vriende en die een sou sê ek het wonderlik groot geword en die ander een sê my ma was aaklag en sy het dinge gedoen wat ek nooit aan my kinders sal doen nie. En ek dink vir my die grootste ding en ek dink dis wat ons so na aan mekaar maak is dat my ma die beste gedoen wat sy kon. Sy het nie alles reg gedoen nie, want wie kan alles reg doen? Maar die een ding wat ek altyd geweet het, is sy is onbeskryflik lief vir my. En sy is ongelooflik lief vir my en sy het dit altyd vir my gewys. Ons is baie affectionate. Ja, so baie. ek dink vir ma en dogter verhoudings wat sukkel, dink ek moenie jou expectations van wat jy dink 'n ma moet wees op jou ma probeer stoot en kwaad wees vir haar omdat sy dit nie ontmoet nie, want niemand weet of hulle iets reg doen nie. Ek met my eie kinders vra myself elke dag, ek weet ek maak foute, maar ek doen die beste wat ek kan doen en ek dink dis die grootste ding is dat mense het 'n idee in hulle kop van hoe hulle ma moet wees en as sy nie in daai prentjie pas nie, dan sit dit stres op die verhouding en dan weet die ma dit dalk nie eers nie. So a little bit of grace goes a long way. Ja, en dit het ek weer by my ma geleer. Sy was my beste vriendin. En dit het net natuurlik gekom toe ek vir Annie het en toe sy as babatjie 3 jaar oud, as sy my gesien het sy altyd gesê appie me asseblief. So sy was die hele tyd in my arms gewees en sy's nog steeds daar. Which of our stories inspired you the most? Khawusichazele phaa kwelaa khasi lethu lika-Facebook. Then let these words shine a light into your new week. A person who feels appreciated will always do more than expected. I like that. Have a beautiful Sunday. Uxolo lenkosi malube nathi.